говорил, что-то здесь не так. Something is wrong. Что-то не так. What was it? И что же это? So I suppose all of this analysis, all of this that is being concluded is the bottom line, what's wrong. И я полагаю, что вот этот весь анализ, который мы сегодня провели, все, что тот вывод, который мы получили, и есть ответ на этот вопрос, что не так. Because everybody got stuck on the little demon inside. Потому что все спотыкаются на этом маленьком демоне, сидящем внутри. Doesn't matter if they're Christian, doesn't matter if they're Jewish, doesn't matter if they're Muslim, doesn't matter if they're Hindu, doesn't matter if they're an atheist, doesn't matter if they're an agnostic, doesn't matter man, woman, anything. То есть неважно, вы христианин, индуист, еврей там, и так далее. То есть если вы верующий человек, неверующий, агностик и так далее. То есть мужчина, женщина, все равно. Across the boards, from the top of the universe down to the bottom, everybody gets stuck the same place. То есть как бы повсюду, как бы куда ни пойдешь, сверху донизу вселенной, все спотыкаются на одном и том же месте. And who is dealing with that? И кто как бы пытается как-то не иметь дела с этим все-таки? Some traditions say fast. То есть некоторые традиции говорят, как с этим иметь дело? Нужно поститься. Starve the demon. То есть пусть он умрет с голода, демон. Others say, don't speak, don't do anything, sit in a cave. Другие говорят, сядь в яму, молчи, то есть прими без молчания. Bore the demon to death. То есть пусть он умрет от скуки. Others say, work like mad. Другие говорят, работай как сумасшедший. Exhaust the demon. Пусть он утомится и умрет. All these different ideas are meant to deal with the demon in a way you would deal with people. И все эти разные как бы варианты идей, они все предназначены на то, чтобы иметь дело с этим демоном. И это как бы то, как вы должны иметь дело с людьми, получается. And the more fascistic amongst us say, crush the demon. А самые такие фашистующие из нас сказали бы, нужно просто его уничтожить. Just pile repression upon that demon. Просто нужно произвести такую массовую репрессию против этого. Grind them to pieces. То есть раздавить его, стереть в порошок. Now the problem is the demon is us. Но проблема-то в том, что демон это мы сами. That has to be accepted. Это то, что надо принять. It's not that the demon is Maya, somewhere over there is this Maya, putting us all in illusion. Это не так, что этот демон является какой-то майей, вот там она где-то находится и на нас насылает всю эту иллюзию. This is us. Это мы. It's our quality, it's our imagination, it's our need. Это наше качество, это наше воображение, это наши потребности. And that's why everybody at one point comes to the point of saying, help me. И именно поэтому каждый в какой-то момент приходит к такой точке, что он идет и говорит, помогите мне. I've got a demon in there. У меня здесь демон. And that demon is telling me to do this and this and this and I don't know what to do. Этот демон диктует мне делай то, делай это, и я не знаю, что делать с этим. And then you say, did you try this and this and this and this? They go, yeah. И затем вы ему говорите, а ты вот это пробовал? Он говорит, да, пробовал, все. And so instead of just throwing your hands up in the air and saying, well, we can't do anything about it, just keep on going. И вместо того, чтобы говорить, то есть вздымать руки кверху и говорить, ну, знаешь, мы ничего не можем с этим поделать, просто продолжай. I said, put the light on. Я говорю вместо этого, включите свет. Face the demon. Встретьтесь с этим демоном. Now, it's not such a big deal. На самом деле это не такое уж сложное дело. But we have this fear. Но у нас есть этот страх. And these fears are born of traditions as well. И этот страх также рожден из традиций. Yesterday I talked about Rasputin, and I said he faced the demon directly. He stuck his face in the mouth of the devil. И вчера я говорил о Распутине, я сказал, что он лицом к лицу встретился с этим демоном. Он прямо, как бы заглянул прямо в пасть дьявола. And everybody's thinking, what? This guy, dirty, filthy, unconcerned character, just yuck! И все думали, что, этот парень, который самый грязный, самый такой беззаботный, в общем, самый отвратительный
в общем, такой персонаж. Do you hear the traditions speaking? Вы слышите, как вот поднимают голоса традиции при этом? The traditions are saying, no, 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 no. That doesn't work. He didn't even take a bath. Нет, нет, говорят традиции, это не все не так. Он даже и ванну не принимал. Okay, look, I'm not trying to glorify the man. Ну хорошо, смотрите, я же не собираюсь его прославлять. It's just an example. Это просто пример. The example is facing the demons. Это пример того, как можно лицом к лицу встретиться с демоном. And my glorification of him is that he did it, especially at a time when it was the most dangerous thing to do in society. И мое прославление его, в сторону его, как бы сводится к тому, что я говорю, он сделал это, и в самый опасный момент для этого, который был в обществе. Courage was there. То есть там была смелость. So I'm saying, let's have courage. Поэтому то, что я говорю, это нужно иметь смелость. Let's face the demon. Давайте встретимся с демоном. Let's not be so concerned about what the traditions say. Давайте не будем так уж сильно заботиться о том, что говорят традиции. The traditions are not so successful. Традиции не достигли такого уж успеха. One thinks they should be, so one empowers them to rule the life. Кто-то считает, что они должны присутствовать, поэтому человек дает им как бы силу этим самым. The traditions are not so successful at their members dealing with their dark sides. То есть человек дает им власть управлять ситуацией. Но эти традиции не очень успешны в том, чтобы человек мог как-то разобраться со своей темной стороной. So one can accept any discipline from any tradition as long as one faces this most important point. И человек может принять любую как бы дисциплину из любой традиции, но при условии, что он сначала как бы лицом к лицу встретится и разберется с этим демоном. The major obstacle to love. Это самое большое препятствие к любви. Fear. Страх. Fear of oneself. Страх самого себя. Fear of what I can do. Страх того, что я могу сделать. Fear of what I can do if I am not strictly controlled. Страх того, что я могу натворить, если я не буду очень сильно себя контролировать. Just think about that. Просто подумайте об этом. That's like you check yourself into a psychiatric hospital and you say, put me in a straitjacket because I'll kill myself otherwise. Это подобно тому, как вы сами себя как бы записали в эту психиатрическую больницу и сказали, оденьте на меня эту смирительную рубашку, иначе я убью себя. We go to a spiritual tradition and we say, put me in this restriction, so I won't do what I want. И мы как бы приходим в эти традиции и говорим, пожалуйста, наденьте на меня все эти вериги, эти ограничения, чтобы я не сделал то, что я хочу сделать. Just think about the incredible desire for evolution that person has. И просто подумайте об этом невероятном желании эволюции, которое есть у человека. I want so much to advance. I want so much contact with love. I want so much contact with God. I'm willing to be chained to get it. То есть я настолько хочу иметь вот эту связь с Богом, настолько хочу иметь эту любовь, что я готов даже на то, чтобы меня оковали цепями. I'm willing to be whipped to get it. Я даже готов, чтобы меня, то есть сам себя хлестать плеткой, чтобы получить это. The Christian idea, you take these, what do you call the twigs and everything, and then it's called self-flagellation in English. This thing, it's based on sincerity. Вот это самоистязание христианское, когда вы сами себя бьете какой-то плетью, это основано все на искренности на самом деле. Beat the demon to death. То есть вы хотите забить насмерть этого демона. This is based on sincerity. Это основано на искренности. Does it work? Но работает ли это? Can you beat yourself to death? Вы можете себя забить насмерть? Are you going to change because you smash yourself on the back? И вы разве сможете измениться, если просто будете бить себя по спине? Just think about that. If you want to change, you'll figure out how to change. Do you change because somebody else beats you? Do you change because you beat you? Если вы хотите измениться, вам нужно выяснить, как измениться. Разве вы изменитесь, если вы просто будете бить себя, или кто-то будет бить вас? No, you don't. Нет, не получится. That's just everyone knows. You don't change a criminal by beating him.
И все об этом знают. Вы не можете исправить преступника, просто избивая его. He just waits until he has another opportunity when you're not around. Он просто подождет, когда у него появится следующая возможность, когда вас не будет рядом. And indeed, when he gets the opportunity, he'll beat you for beating him. И на самом деле, если у него будет возможность, он еще будет вас бить за то, что вы когда-то били его. And why do those who beat themselves have to beat themselves more and more? Because the demon inside is getting more and more upset and rebelling again. И в то же время те люди, которые избивают сами себя, они должны избивать себя все больше и больше, потому что этот демон внутри, он как бы становится все сильнее и сильнее. This physical kind of discipline of the self is not the way it works. It works through love. То есть вот этот физический способ как бы дисциплинировать самого себя, это не то, как все может сработать. Это все должно быть через любовь. Let's say you want to eat potato chips. Скажем, вы хотите поесть картофельные чипсы. And you say, no, I will not, because somebody tells you, don't do it. И вы при этом говорите, нет, я не буду их есть, потому что кто-то мне сказал, не делай этого. It creates a conflict in you. То есть у вас возникает конфликт. You're just like thinking of potato chips. Вы просто начинаете думать об этих чипсах. As soon as somebody says you can't have them, you want them. Как только кто-то вам говорит, вы не можете их есть, вы сразу хотите их. Even if you really don't. Даже если вы на самом деле особо и не хотели. We know the psychological experiment where somebody says, don't think of a pink elephant. Вы знаете, это психологический эксперимент, когда кто-то вам говорит, пожалуйста, не думайте о розовом слоне. Don't think of the pink elephant. Пожалуйста, не думайте о розовом слоне. And what's the first thing you do? И что вы, первое, что вы делаете, это что? Oops, pink elephant. Розовый слон. It's just human nature. Это просто природа человека. Now, if you are more evolved, you go, pink elephant? Who cares if I have a pink elephant in my head? А если вы более как бы развитый человек, вы думаете, ну розовый слон, ну какому какое дело, если я буду думать о нем? The pink elephant walked in, the pink elephant walked out. Ну вот вошел в ваш разум этот розовый слон, вот он ушел из него. So it's a question of, okay, let's get back to the point here. Ну давайте вернемся все-таки к теме. You can get lost in the amusing examples. Потому что можно как бы заблудиться в этих развлекательных примерах. But the real point is that one cannot defeat oneself by restricting or by beating oneself or by starving oneself or by doing any of these negative things to oneself. То есть суть в том, что человек не может победить себя каким-то ограничением самого себя, избиением самого себя или какими-то другими негативными действиями по отношению к себе.